mimi tangu totoni sikaangi kwa nyumba msee. Watu semanga art is inborn. Art is not inborn, but for me I think art is inborn. I'm an artist, I'm a visual artist. I'm multi-talented. I had an accident when I was young. That's why one of my eyes is, ni ndogo. Mnasemanga life begins at 40. Life begins in high school, bro. Yeah. Me, I accepted myself. Buda mi spendi kusoma. Aje tu. So ungesoma aje na jicho moja pia. What if this money we are given at school, especially universities, we invested in our skills? I remember kuna times competitions are art, ningetolewa, ningekuwa discharged OC, nikuje nifanye. He told me, you know what, you're studying art in some boys, but level yako ya art is way even past university. So you say single parents suffer? Children of single parents suffer out here. And this one topic you guys people should also talk about. Yeah. The reason why we were told benchmark within yourselves is to understand my brother's failure can be my own success. DJ's Car King. Finya. Umesikia hiyo shit. Ishaanza. Finya. Uzuri na weko. Letter. How we say? Full of selector. Transit podcast. How we say? Yeah. Hello world. Welcome to yet another episode of the Ideal Corner podcast. Lady Hawi is still not with us. She's feeling unwell, but we are keeping her in our prayers. Apart from that, the whole crew is in. Offkeybrian is in. Ray is in. Ray, you are coughing, man. Do you have COVID? I don't have COVID. Why are you coughing like a mongoose? Water has choked me. Water imekuchoka? Ndugu, unachokiwa na maji. Wengine unachokiwa. Choking is an English term. Nimenyongwa. Okay, nimenyongwa na maji. Yes, sasa ndo unaharibu. Sasa ulikuwa unaita maji zaji. Sasa ndo anaharibu. Okay, ni maji imenichoke. Wewe. Choke jingle. Maji imenichoke. Ngoja, sasa ulikuwa unaita maji zaji? Ati judge. Choke me water. Choke me. Wait, maji imenichoke. Choke jingle. But anyway, he had to make his presence known. We are here with Fulgence. Bana naweza kuwa mjaluo lakini kuna jina kizungu. Fulgence ni jina gani ya kizungu? Full gentleman. Fulgence. So babu wenyu vile walitembelewa na wazungu, walishindwa tu kusema Fulgence. Sasa acha nikwambie kitu kilifanyika. Kitu ilifanyika ni hiyo time watu wako kwa mashamba. So hiyo time venye sasa shosho yangu aliekelewa, akaambia jamaa akamwambia aliekelewa nini? Aliekelewa nini? Usikie sasa, unaona babu yangu alikuwa anadinyana kwa shamba. So mzungu akamwambia you are a full gentleman. Akasema hiyo day akaambia shosho yangu ukikuwa na mtoi Fulgence. Mwite Fulgence. To mean sasa kumaliza full gentleman nilimshinda. Hiyo kitu ni mingi. Wewe unaweza ati my name is full gentleman na Nyango. Sasa hivyo ndio vile unaitwa full gentleman na Nyango. Mimi naitwa Fulgence Richard Rabach. Hello. Karibu kwa spirit kayo ndo tunahitaji. High spirits in the hello. Uko na umeonaje setup? Banzeko. Buda. Nimeona lights za China. Bro, hizi za US bwana unaharibu. Hizi zile lights zilikuwa kwa Shaolin. Unaona umochi Karate Kid. Yeah. Inye Jackie Chan na bibanga hizi lights hapa hivi wakienda usiku kutrain wakikelea msumali. Hizo zinakuwa sino hizi ma lights bwana. Ama niko zone. So najaribu kusema nini? Hapa tunapiga hizo ma podcast zingine mateke ama. Kitu kama hiyo. I mean hii podcast ni kali, ni pilipili. Unajua Chinese kulanga pilipili. Cause tunasema hii podcast hapo umetudanganya ni Wahindi. Fire. Ni Wahindi ndio wanakula pilipili. Wahindi ni fiction. Chinese wanakula sushi ama ni Japanese? Bwana unajua ndizi ya Wahindi iko na pilipili. Inaweza kuwa. Juu anatengeneza hadi crisps. Ngoja, kama crisps ni ya waru. Ya ndizi inaitwaje? Ray, unajua? Kama crisps ni ya waru, ya ndizi inaitwaje? Plantain. Crisps inapikwaje? Sini waru imekatwa hivyo na iko kwa salad. Ama
Alafu plantain. Sina kauka fiti. Plantain inakuanga wet. Bro. Hiyo ni crazy. Si plantain ile inakam na nini? Ni ndizi imepikwa ka crisps, kachipo hivi. Matoke. Ndugu. Matoke. Na nilikwambianga tembeanga na mimi. Ngoja, matoke in English. Matoke in English ni nini? Matoke. Cooked banana. Cooked green banana. Oh shit, ni plantain. Plantain ile ya crisps. Umefiat. Si mimi ni pale natoka. Itabidi tupige research. But hiyo kitu tunafaa tujue. Mbaya. But anyway, karibu bana. Nashukuru man. Wiki yako imekuaje? Life ni short lakini yangu ni toja. Wiki imekuwa ngumu man. It's been my birthday week. Kwanza leo ni birthday yako big yangu. 20th July. Ndio leo say. So in a day like this, a king was born. I thought kuna achieve, so I believe one day. Hebu tupeleke back. Uliambiwa story yako ya kuzaliwa. Unakuanga na stories zingine crazy. Okay. Sijui tu, but kitu najua. I used to speak fluent Kikuyu when I was young. Nimezaliwa Naivasha. Umezaliwa Naivasha? Awoni vimeni zangu ni gold. Sisi ni rich, we are wealthy. Bro, hii ni meno ya Jokano. Ndio huko Kano kwetu ndo tunajua. Unajua meno kaa hii. Mna Kano nini? Mnaweka nini? Sisi. Mana we are the owners of this Kisumu. Unmuta grudonge. You are suffering. Unaona hii Kisumu iko na wenyewe. Na K inakonga triple K ama ni sijui. Kano Kanyame sijui sina hiyo history bro. Mnakatu. Ni Kano. Mnakano. Sikianga Jakano Tektotar. Kwa hiyo ndo sisi sasa. So umezaliwa Naivasha? Yeah, I was born in Naivasha. Nikaishi Naivasha, bit part of me. Yeah. So, trust me, I used to speak fluent Kikuyu. Those are some of the memories I have when I was a kid. And then mimi tangu totoni sikaangi kwa nyumba msee. That's how I was born. I never sit at home. Unamaanisha nini juu? I mean, sijaipenda tu ka home. Nafanya nini home? Tangu totoni. It's either natembea na I'll always get busy. That's Fulgence. Yeah. Hey bro, juu na imagine tukiwa watu hii tulikuwa tunachapa kukula tu kwa jirani ilikuwa makosa number 1. Bro, kwani kwenye hakuna food? Sasa unajua kizungu kuna kitu into adaptability. Sasa like me I already adapted. I mean that's me. So my parents had to accept man. Hawakuwa kutuanga fimbo. It was part of life. Bro. Walisha ku accept. Wali accept tu mtoi wetu ni Dwanzi. Huyo ni local tourist. Unaona basic natembea. Ni nyota. Baadaye imekusaidia. Ni nyota man. Nikao ulikuwa na you are being prepared for the future. Bana hadi nilikuwa na isingi baridi. So unajua hii ya baridi inaonyesha nitaisi majuu. One of these fine days. Na ni prepare, si ndio? Mbaya. From your mouth to God's ears. Unajua God's ears. Hadi ako na headphones anasikia. Wewe mjanja. Hey man. So umezaliwa, tuambie childhood yako ilikuwa aje sasa? I had a very fantastic childhood. I mean nimekuwa mkora from kitambo man. So I was born in Naivasha, single parented. My mother is called Pili Nyaridi. In fact ukitumianga pesa M-PESA, Pili Nyaridi ndio inapia. Bro, uja register nini? Niko na ID, niko na everything. Hao ndio wale wanakura wase. Watu wanatuangusha ndio. Niko na kura, ni kura bana. Niko na kura but surviving is winning Franklin. Utarada. I mean, yeah. So I had a very fantastic childhood growing up. I was born what you say art is inborn. Art is not inborn, but for me I think art is inborn. I'm an artist, I'm a visual artist. I'm multi-talented. Bro, unafanya vitu mingi. I dance, I sing, I make music, I write music. It started way back. But kitambo when I was a kid, I used to draw a lot. So growing up, I never sat at home. Nilikuwa nipenda tu kutoka, tembea, wendo. Bora tu inje. Wenda tu. Bora uko nje. The male version of Dora the Explorer. Where's the maps? What is this? This is Fulgence. So yeah, and I think I learned by making a lot of mistakes when I was young. Mi bedhe nilikuwa nataka konga ati ugali ni moto, ati usifike ugali inashika. Kwani kuchoma si kuchoma but ugali ilikuwa inatuchoma. Nika uji moto man. Uji moto ilikuwa tuna ikipita hapa bro. Kwanza na rabuoni. Kuna jirani alikuwa tu mchoyo kwetu walai. I mean, how dare you give a kid uji na raboni na ni moto? Kwani unataka kuniua?
wewe sema tu nimekuja tu ulikuwa na unaenda kula kwao. Ulikuwa unaenda kula kwao. Kukula kwa jirani ndio ilikuleta shida yote. Acha nikwambie nilikuja tu kuomba, wakaniambia na uendi. Sasa nikamwambia nataka hadi majirani wanakuambia na uendi bro. Ati nakuwa late. Nikamwambia ni mama amenituma kiberiti lakini jiko yetu itakawia kuwaka. Cause mvua ilinyeshea. So in short unaomba chakula indirectly. Sikuwa naomba food, unasema vibaya. Sasa alikuwa anaomba kiberiti. Hata mko bana ile muraboni liko navutia. So I mean akaniekea ikanichomanga. And then I had an accident when I was young. That's why one of my eyes is ni ndogo. Watu nitanga black Chinese. Ama robot. Anaitwanga cyborg ama wale wase Terminator. Si Terminator. Cyborg. I think cyborg. Yeah. So I had an accident when I was young. It messed with my eyesight, but it kept me moving. I mean, I was to get a surgery. Ulirushwa na warumoto ama? Au tulikuwa tunapika kwa kitchen. And if there's one thing that will kill me, I need food, man. Mbaya. So we were cooking, then nilipanda yoka orindi. I don't know, hizi stools za kitambo za mbao hizo. Hizi mguu tatu. Hizo mguu, no, ilikuwa tu ilikuwa na mguu 4. Kibox, si mguu 4. Sijui lojelo tunaita sijui thin ama sijui thin ama sijui methane tena. Like si methane. Like inakaa like this methane gas. As long stool but kama bench but ni kafupi. Basi hiyo iko na kambu. Sasa Mberu ama ni nini? Mberu ni Mberu ni nini? Mberu hiyo na ni ile ndogo ya. So nikapanda nikaangukanga kwa jiko. It was I just wanted to test the food, man. Story yako. Mnafaa kwa mnalia bana wewe. Sasa tunalia na macho yako ilishafanya kulia enough. Tulishalia hiyo siku na mkwende huko. So yeah, I think growing up I really had a fantastic life. Nikasoma so we come back to Kisumu. Ulirudi Kisumu kiwa how old sasa? Very young, at around 2010. Yeah, 2010 in Kisumu. So did my nursery school hapo Victory, Nyalenda, Victory Preparatory. Man, growing up was fun. Nikasoma. 2010 ulikuwa nursery? I'm young, man. I just happened to grow up old. I'm born 2003. At least I have someone in the group chat. Bro. So I nimesoma Mount Carmel, but then kuna shule inaitwa Mount Carmel? Yeah. Mount Carmel, Nyalenda. Endelea bro. Nimesoma shule mob. From nursery manze mpaka primary nikaniuliza tu. Sasa sifai kuuliza bro. Lakini hata wewe Mount Carmel ikukaliji na nyingine tu yani. Bana unajua shule iko kwa Bible wewe. Ngoja kibe tunasemaje? Unaweza pata hadi kuna nyingine ita Bethlehem. Mount Carmel bro. Bana mimi nikiona tu tunashikana na makamel tu ni camel. Nitaishi Dubai. Sawa. Nikamwambia maisha yangu ni nyota. So nikatoka Mount Carmel, things happened, then I don't know, life just changed. Nikakuja Kondele, man. Msa alikuwa anafikiria nini kuita shule Mount Carmel? Nilikuwa na go through his mind. Our school was deadly, man. Your time tulikuwa na compete na kina St. Kevin's, Greenview. Our school was deadly. Mount Carmel was deadly. Sawa, Mount Carmel anaendelea bro. Mount Carmelis. Oh, Carmelis. So nikatoka hapo. So obviously I had a problem eyesight kanza hapo. We came back to Kondele. My mother akapata, job we sides. So anza kuishogango from there. So tumeishogango. So time ulikuwa Mount Carmel ulikuwa unasoma, tulikuwa tunaishi Nyalenda. Your transition ilikuwa aje from sasa Nyalenda to Kondele? So my mother bought land in Ogango. Yeah, so things started getting better. My whole life story is long, so tuendelee, we have time bro. Yeah, so being born, I was born fatherless. I don't know what happened. It's the only shit between. Where is sema you are born fatherless bana? Okay, I mean, I was raised with a single parent. Yeah, sema hivyo, not born fatherless. Kwenda. Unakuaje? Kwani kama usinamaliza kurasa. Endelea. So tumeishi Kibra. I mean, you have seen life. It's one story that I never. Bro, ngoja umeskip Naivasha. Umeingia Kibra. Yeah. Mount Carmel. Kwa tulikuwa Mount Carmel. Yeah, angalia. I was born. Fadela sijui ilifanyika. Fadela aliendea maziwa kwa irudi. Tambu hiyo ni shit yake na masangu. Watamaliza solo.
I've stayed in tulikuwa tunaishi kwa hizi nyumba za Jwala. So tulikuwa refugees almost, in short, kinda. So 2007 2007 ili happen, yeah. 2007 selection, you had to come to Kisumu. Then from Kisumu we went to Nairobi, Kibra. So tuko Nyalenda sasa. So from Kisumu we stayed with a relative, I think so. Yeah. We stayed with a relative. Then we went now to Nairobi, where we stayed again with a relative. Things happen. Family matters, sitaki kusema. But then I remember my mother used to sweep the streets. I guess that's the story. I was young. Alikuwa green amia nini? Hizo makanjo. Hizo time, Hizo time, no. Kulikuwa nakula sukuma za shilingi. Sukuma ya shilingi? Bro, Sukuma shilingi. Bro. Hey, sukuma ya bob. Sukuma ya bob. Sasa ni sukuma kiasi gani? Kwani nyinyi mmeishi wapi? Mmenjoy life. Bro, nakwambia. Sukuma ya bob. Msee bana. Like, I mean, sukuma ilikuwa inapimwa from bob. Wacha uongo. Sasa sukuma ya 1 bob sasa inapimwaje? Bana, unajua wewe ni Gen Alpha. Kibra. So kuja na mbao unachukua. Ndio hata nimeshindwa bana. Bro, tebu uliza viewers wakuambie. Hata kwanza shule bado. Like, I'm giving you my life. Na nilikuwa naendea mboga ya bob. Sikia, get the story. Remember, these are things I was told. Me never saw them actually. I was young, right? Unatuambia stories za watu wengine. No, story yangu, but I was told, right? So this is what I was told by my mother. Unaona kama wale storytellers. Unaona lazima you ask like how was life, you know? Yeah, so, true. This is what I was told. So she's come bob and all that. So after, I remember my story. Now Fulgence. I start my story from Nyalenda. Right? Nyalenda tumeishi hapo Kilo, right? Yeah. The infamous Kilo. Yeah, so this is after now my mother hustling and doing that akapata job. Yeah. Akapata job. It was not that well, being that my mother I was taking care of all, or rather, let me say, a major part of the relatives because the grandparents died. So it was tough at that time. But God works in mysterious ways. Yeah. Alhamdulillah. So we moved to Nairobi. Then now we came back to Kisumu. Yeah. Kisumu ndo from Nyalenda again, akabailando Ogango. Yeah. So my story begins in Ogango. This is in class 3 actually. We were among the first people who started this school called Glory Academy. Glory Academy. It's Ogango kuko machuom. Yeah. So from Glory Academy I went to Nairobi again, studied in a school called Wisdom Seekers, Baba Dogo. Baba Dogo. Then I came back to Kisumu now permanently. Yeah. Then from there, Kondele Primary was fun. I did my class 8 in Kondele Primary. Then I went to the great Kisumu boys. This is where life began. Hey, mnasemanga life begins at 40. Life begins in high school, bro. Yeah. Hey. Mi nasemanga, I accepted myself. Buda mi sipendi kusoma. Aje tu. So ungesoma aje na jicho moja pia. Zimeni kamera kidogo. Zimeni kamera. Okay, I mean, siko baya. I mean, I feel, I really, mimi msanii, napenda kuchora. I hope walimu walikuwa na understand though. Walielewa. Disabilities zote inabidi. Yeah, bro, inabidi, yeah. But then mimi napenda kuchora Benik show. And I used to win a lot of debates. Manze, kwanza Kondeleo na njua about debates. I used to win debates. Argument. Mimi napenda kuargue vibaya sana. Yeah. So Kodele, Kisumu Boys was fun. I used to do art. Kama kuna subject nilifanya na roho, ni art and design. Yeah, art and design, yeah. I did art and design. I was taught by the great Caroline. Madam Caroline. Hata nimesahau jina yake ingine. Yeah. Ama ndo ule ulikuwa unafikiria ukitaja tukiwa hapa nje? Ule ni Madam Sarah. Madam Charity. Tulikuwa na mode fulani. Ule wadamu wali. Anyway. Charity alikufanyia nini? Alikuwa fit, alikuwa tu mode fit. Alikuwa teaching practice. Ancestor wa Kisumu Boys. Na alikuwa fit aje kama nyanya. Alikuwa tu sawa. Alikuwa anafundisha English. Alikuwa tu ule wadha kwa anazaa every year.
Kana alikuwa fertile design gani man? Hadi sijui. Ndio maana ulikuwa unasema alikuwa sawa. I was so heartbroken bana. I mean alikuwa mali. Alikuwa mali by the tukiingia form 1. Growing up but ninye too much flavor. Flavor zake Kisumboys was fun, so I used to draw. I fell in love with technicality. I just accepted myself that I'm more of a technical person than a book smart person. So manze mimi, I never missed entertainment. Never. Adi form 4. Never. I did everything uneducational. Me on the part me usema ingeza stick. Watu kusoma na nini baki tu enter narudi high school. Mimi naona tu weke tu shule ya enter. Shule tu ati sana na VCBC kuna engineering, kuna madokta nini hizo AI wateke tu school of entertainment. Bro mimi narudi high school. Bro. Man, juu hiyo tu that was the interesting bit. Hata kama ni CU bro. By the way kulikuwa na kulikuwa na funky za mademo bana Mungu ako na bidhaa. Wale SD walikuwa wanakuja wanatumachia lakini buda. Hata sasa nikwambie unajua sasa mimi na Kisumu Boys na Kisumu Girls ni two fans. Bro kuna hii inaitwanga Weekend Challenge. Ndio ulairuka fans bro. Alafu umetulenda na kaniruka. Wala. Mimi niliruka fence. Umetulenda na kaniruka. So mlirukana? Manze. So umeruka fence umeenda na best yako. Na tulijiva kama dem. Umse bana. Things I did for love. So mlikuwa na uniform ya Kisumu Girls? Hey. Nazonga hadi kadem. Hi, how are you doing? You good? Sinyonji bro. Bro, as sinyonji nashtuka I'm like bro. Hey. Man, I did hey. So hiyo mission ilikuwa successful ama? After corona, tumeva mask. Ndio nauliza mission ilikuwa successful. Sasa kurudi, ulienda ukaumana huko. Sasa kitu hata kesi haikufika mbali. Kesi ilikuwa pako Wochi. So Wochi aligundua tu hizi mazigwembe si zade. Na wale wamekauka aje. Au unajua Kisumu Girls form 4 expect form 4 kwa na skirt refu. Man skirt yangu ilikuwa saint bro, ilikuwa refu. Ulifail mission. So place niliblanda haikuwa skirt ilikuwa ni dress. Kija kuna dress ni skirt. Kuna rada. Sasa msakandiza uko form 4 gani? Mimi nikasema za Kisumu Boys. Form 4 Indigo. Hakuna hata Kisumu Boys Indigo Kisumu Boys. Niko form 4 Indigo. Uchaka angalia buda. Wewe rudi tu. Alinisaidia pocket money imebaki kesi ishe. Wala hivyo ndo vile ulipies. Man. Sasa udem alikuwa anakuchizisha unaenda ama ulikuwa tu umenyonji, ulikuwa actually hata hakuna kitu tulifanya. Tulikuwa hata tu wasichana man. Si ndo nasema mlikuwa yani ulikuwa unasumbuliwa tu. Mimi nasangata ninginatio day. Nijibambe tu. Makwiki moja tu 1 2 3 na nirudi shule. Bro, nini ilikuwa inakusumbua akili hiyo time? Nini ilikuwa ina run through mind yako hadi utafute dress buda? Si kutafuta dress. Udengene alinipatia ni aje? Aliamba birthday yake ilikuwa inakuja the next Wednesday, right? Yeah. So mimi ninyoi tu ndevu. Ina mabeshte yangu. Alafu sasa tulikuwa watatu. Tulikuwa rende fulani actually am artist. Nikapata lei. Fulgence I miss you. Hadi akakislei manze. Akasema wote Alejandro. Ulijua aje alikisi. Aleka tomato sauce akang'oa. Kwani bana hiyo time kuko na lip gloss ama nini? Bro, lakini yenye ni crazy. Nilikuwa nakati ya nyaseme mingi. Nasema alifanya kama dress band. Shule tu si national manze. Okay, ya KG ilikuwa national. But tu we were county. No, we were international. International county school, you know. So, si tukaenda huko man. Actually ile kumuona kumhug. Yani ulifika point ya kumhug. Tulingia hadi dorms buda. So time ya kutoka. So time ya kutoka, tukatoka usiku. Yeah. Usiku ile nye tunaenda lu nini. Tukakutana na walimu tukagotea. Hi girls, we are good teacher. Hey, Wochi. Hey. Na Wochi na alijua. Fear men. Buda. So Wochi mimi nataka kujua mlipatana na hiyo point gani? Sasa kuna hii Golden Gate Kisumu Boys. Kuna tuka gate nyina sasa semaje barrier yetu sasa na Kisumu Girls. The gate to heaven sasa, the light, the gate to light. Manze tukafika hapo hivyo. Uwe cheka za tu kucheka.
Bana mbona msemei akauliza mko cramps atizie na mnafanya nini huko sahi ati no we were just looking for a spot to read quietly. Afisa rafiki yangu fulani akablanda akaanza kucheka shida kisi sijui kwa gani. Aba kaliza tabu inua skirt na skirt ni refu. Mbona ochana hiyo ni red flag. Mbona ochana kwa mwili skirt. But hiyo tulikuwa tufikiria hiyo time tukasema sasa tufanyaje bwana. Sasa kufungua ocha kabas. Ama mlivaa sharpshooter chini hizo madarasa. Unajua pia ni ulimafaa. Tulipata fees manze zimechafa. But lakini so that's what I had man. That's what I had. So akaanza kusema na hii mguba naika hii ya dem bana. Mko form 4 gani? Indigo. Sema Indigo. Unafikianga kaanza kutia. Akasema bana bwana nasomeda kanya sana. Hapo umechoma. Alafu so jaka akasema Seki, najua nyinyi maboys, metoa some boys, kitu mfanye, mpate tu hiyo kidogo, mwende, kuna jamu mwende home, cause 9X. Yenye tulijua hii 9X, man. Sasa urafiki yangu, Mansaki ufanya State House. Wochi akamliza, ati mamaka anafanya wapi? Anza tushachapa wochi PR. Mamangu anafanya kwa stall, mamangu anafanya stall do. Mamangu anafanya kwa stall, mimi babangu anafanya mjengo, sina hata fadhe. Usiwe na unafadhe ukweli. Sina ukweli. So mwingine akachapa PR. Mamake budake ni manamba. Alafu uniga badala tuende na flow. My mother sees the what in the State House. Hapo silibidi mtoboke. Akatwambia aniendeni. Akabaki na boy. Chani baki na uniga. Uniga pia akatushtua. Mimi mkinyacha nitawasema. Bro. Na vile nilisave. Ulitoboka ngapi? 700 bro. Lakini hiyo ni pesa mingi kwa pesa ni mo bana. Circular economy. Bro. Mbaya. Hiyo utanunua kuota. Mlikuwa na kuota? Hiyo mkate ni tulikuwa na chapo sauce. Tulikuwa na chapo sauce hiyo time. Chapo sauce kuna unajua nyanya? Ukikona pikanga alafu kuna nyanya inabakingi hapo. Hiyo nyanya si inabaki, hiyo nyanya tu nyomekaranga hiyo. Sasa hiyo ilikuwa ni sauce. Shit, ile ilikuwa na slap. So unaweka chapati sauce juu ya chapo. Hiyo ilikuwa na bro, nyima za smart madhani smart ile za jana. Bana canteen yenu bana, nyinyi mlikuwa spoiled. Acacia msee 5 star. Tu alikuwa anasikia fee. Tulikuwa na nini zile zilikuwa zinaitwa aje? Tulikuwa tunaita aje mandazi hata nimesahau. Ponge, tulikuwa na ponge. So ponge tulikuwa mandazi zingine sijui zinakaa aje. Hizi mandazi zimekweli hivi. Zile zilikuwa tu ponge. Unasikia vile naisema ponge? Ilikuwa ponge. Na kichwa yangu. Ponge. Alafu tulikuwa na quarter. Hizo tu. Tulikuwa ponge tu na quarter sana hiyo mkate. So mkate unaweza pata full ama hiyo. Sisi time ya book. Lakini ilikuwa mbaya. Bro, tulikuwa mbaya. Ilikuwa na vitu but apart from your sauce, chapo, biscuits, juice, soda. Bro, nani alikuwa ananunua soda? High school nani alikuwa ananunua soda? Yetu pia ilikuwa na soda though. Kwani nani alikuwa ananunua soda? Sasa time ya book hizo zilikuwa. Ghafla bin vu. Acha nikupige tu story vetu lenga isanga afu tutarudi kwa ghafla bin vu. Hold it right there. Maze kachanga mimi nikatoa so 7. Rafiki yangu akatoa 200. Oniga akatoa 1000. Wasteto man. Tukalenga sanga. Buda. Tangu sijai kanyaga Golden Gate. Hawezi man. Sijai kanyaga Golden Gate msee. Hiyo hawezi wala. Ni God. Kifikiria hiyo so 7. Ni God. Lakini ni destiny hata ninge drop to shule. Cause sasa you know I'm always asking myself, what if this money we are given at school, especially universities, we invested in our skills, bro tungefika mbali. Curriculum yetu ndio ufala. Bro tungefika mbali. Let me give you, I was continuing with my story. After high school, by the mean nilikuwa nachapanga Daudi na msalaba. na A for elephant. Daudi msalaba. Nikiwa high school mzima. I mean, I that was me. My first exam ya form 1 watu nasikia watu pass. By the ilikuwa landslide fulani bro. Ulikuwa unaanza huku na bro unaingia term 2. Sasa unaona tu. Mimi ninaanza na Kristo. Bro wewe yuko maliza. Nilianza na Kristo peke yake. Wewe nikataa. Nilianza na Kristo peke yake. Nilianza na C plain. Man say he passed. I mean, truth be told, I was not a book
guy. You're not book smart. I'm not book smart, man. Lakini kwa pesa. But so Kisumu Boys was fun. I really valued art. But I remember hadi kuna times competitions za art ningetolewa, ningekuwa discharged OC nikuje nifanye. And I really used to make money with art. Na kuna time nilichora principal. Drama. Nikapatiwa 5,000. Nilifaint. 5,000 bro, hiyo ni kukuharibu bro. Nilifaint bro. Hiyo ni kukuharibu. Uliza Kisumu Boys wanakuambia. Principal wetu mpya, may rest in peace, Obogo. Obogo nilimchora. Actually many people drew him, but they used to draw like we're going to come to that later. Fundamentals of art, different forms of art, pencils, and they're normal, right? But me, I always want to do something different. What does the world not offer that I can offer? You look at things with another perspective, with the third eye, with a different eye. Lakini kona moja. So naona would I retaliate? So I drew, I painted him. Anamanila paper, fun enough, with watercolors, but ilitoka yeye. And that time he was so stressed. He was sick. He was very old by then. He was sick, and aliona kitu akabambika, right? Akaniambia bring it to the assembly on Friday. Unajua sisi tukitoanga assembly likonga tu nani bro, nani ilikuwa moto kesi bana. Kwanza alijonga tu Fulgence, hii ni kasi kudance na wasichana, ilikuwa tu sanga. So alafu ilikuanga come in front. So for the first time nikaitwa mbele, and he said my uncle anaitwa Mr. Kech, he is a cousin to my mom. Boys alikuwa ananichukia vibaya sana. Sasa uncle wako ndo anakuchukia, man. We'll come to that story later. Yeke tu families disaster. Akaniita, now I heard that Fulgence has something for the principal. Please step forward and present it to the principal. The principal was eagerly waiting for that drawing. Nika present. Ndugu, ni noma si noma? Moja, mbili, anakuhesabia mbele ya ase. Malaria ishakuja tu. Bro. Lakini annualize bad. Annualize bad bana. Unasema Mr. Okecha alikuangalia na macho mbaya. Bana nilifika 5. Nika faint. Bro, na zilikuwa zifike 10. Sasa wewe ndio uliharibu. Alikatiza bana. Nirudi. Alishavuka mbele, may soul rest in peace. So from there I learned that, man, I can earn with this thing. I don't, and there was this teacher I really appreciate, for teacher Ben. He used to teach physics. He taught me physics before I dropped physics. And he told me, you know what, Fulgence? It is not your thing. Enda fanya siari, utapasi siari. Yo ni msana kuambiwa ni mjinga indirectly, bro. Mbele ya class, people laughed. People laughed. Like say, but daddy, I was the dirtiest boy in Kisumu Boys. It is not your thing. I was the no, it is not your thing, and it's crazy. For real, I was the dirtiest boy in Kisumu Boys. You can confirm. Mimi kushawazi bana. Kwani naosha dhambi? Ndio ulitumwa kuosha dhambi. For real, you can confirm. So, I mean, everyone hated me, but this guy, despite him not even being my teacher, he saw the value in what I can offer. And it never taught me, but then he had a lot of encouragement. You can do this, you can apply for this scholarship. You can. I think that's he always really motivated me to do. Then we also had this TP who came in called Huntington Okello, a very known cartoonist. Huntington Okello anachora hizi magazeti Standard, I think. Na kinagado. Yeah, he's a very good. Hata ukienda hiyo time ya corona kulikuwa na mchoro ilichora hapo mbele ya United Mall. Ya Kuva Mask. He was part of that project. Nice. Yeah, so he told me, you know what? You're studying art in Kisumu Boys, but level yako ya art is way even past university. Wallah. So I was like, man, I should focus more on this thing. Art was my number one subject. My other number 2 subject was history. I understand history till date. Vibaya sana. Hiyo ni tulikuwa naelewa. I can understand it very well. Na siari. Those were my strongholds. Imagine my physics teacher telling me, do siari, utapass. Physics is too way complicated for your brain. Akili yako haiwezi comprehend. Yako haiwezi. And then I also had
class teacher who really in a way hated me. In a way najua unajonga ile akufuzea kwambii toka hiyo design sasa because sasa we ni mchafu we ni dwanzi we ni mjinga. but then crazily enough biology ya brain hii spoken niko sawa vibaya sana, lakini ya kuandika kuandika sasa hapa kuandika it was quite, but diagrams nilikuwa na nini because obvious I draw, but then he hated. I don't know why that guy just hated me. Mr. Rondo, if you're watching this, just tell me why you hated me, by the way. I think if I was to give up with school, ingekuwa juu yake, ingekuwa juu ya Mr. Rondo and some teachers in that school. But then another Kisumu boys really played a big role in my life. Yeah, because it's through Kisumu boys that I knew paliniko hakuna mse ukwanga amekasirika. Wase uchekanga tu place niko. Uko na energy tu fulani. Energy tu fulani. Hadi unaonanga ve shule mko unaogopa ma deputy. Sasa mimi nilikuwa rafiki ya deputy. Mbaya sana. Duya. We yani alikuwa amechoka dina wewe. See, alikuwa tu amenirank. Imagine that guy would just meet with me in the corridor and start laughing. Sasa anashindwa. Kubwa nimempea punishment zote na sioni mali anaelekea. Imagine Duya akwa iniguza kunichapa not even a single day. Yeah. No punishment. Okay, no, alini punish. Hata zisi na alini punish. Na tulipatiwa certificate ya noise making bana. Kuna certificate. Unajua bana nilikuwa na laladaro. Yote bana sana mbona nisome preps na nini lalo jambo nani usiku ni saa kulala na ku make stories. Nasoma nini usiku? So tulikuwa na make stories na marafiki zangu tukapatwa. Mara ya kwanza tukawachwa. So mimi nikamwa nilale, right? Sasa kulala Oboga akakam, Prince akatona. Wakauliza, why are those boys sleeping? Kufika huko. So instead of reading, you're making noise. Nikasema kwani hawa wazee rada ni gani? Amegeuza sasa. Hadi nikakumbusha principal, I was not making noise. I was sleeping. Awananiangalia, umechizi. Wewe umepia atumse. Ushaona mko kwa sanga. Lakini mwalimu anakuja unasema yangu bana iko hii bana msinione man. Wazadi mwalimu amekuja kutuchapa. Akachapa kila msee. Akakwambia tafika kwangu. Mwalimu akaanza kucheka. Fulgence. What are you doing? Akashindwa kunichapa. Sasa kaniuliza, are you just tired with school? I mean nikamwambia tu principal, mazee nayo. Saini katikati ya term, mamangu ashiki simu. Nimechoka. Nimesoma hadi nimechoka. Akili yangu imefika hapo. Do you want to go home? Do you know I can open for you the gate and go home? Haikuwa sas by the way. Nikasema, principal, don't worry, I'll read. But you can go home if you want to. Bana mimi nikamwambia bana nipatie niende home. Umalizane tu na hii. Anaambia just go and rest. Aka announce the next day kwa assembly. Nakumbuka ati who wants to go home and rest? If you're tired, just go home and rest. Watu nyalienda. Ilikuwa sasa. Hawakuwa irudi. Sasa ilikuwa unaenda 2 weeks ama unaenda unarudi na mzazi nini. Yeah. Mimi nilienda. Brains bro, nilienda. Nika faint kando ya watu wa base. Akanipeleka home. Nikaenda nikakaaga kan. Ulisha plot kwa akili. Buda. Acting si kwanza juzi. Nika extend na 2 days kwa ward. Nilienda tu nikaambia daktari. Okay, nilisimama kwa jua. So temperature obviously rise. Alafu yote mnapimwa hiyo pressure nini. Nika hold breath. Unikona artist. Saka pima temperature. Akona breath iko full. Daktari akasema uwa na dedi. We need to admit. Nini. So yeah. Nika extend mi kurudi. Sick cheat nikaingia nayo. Yo sanga ikaisha hivyo. Nikapona mwalimu wa boarding anaitwa Mr. Ule model alikuwa itonga Mito. Kijana you're going home. Angeniona tu you're going home. Kwa nini akwambia hivyo sasa? You're too dirty. Walisha choka. You look like the roof of a school bus. Nikasema. One day I just faced him nikamwambia mwalimu, Kisumu is not the only school I can study. If you want me to go, I'll go. And do you know, I am 100% sure you're teaching today because you had no option. Ungepass, ungekuwa daktari.
fellow men who are driving are bankers. You are driving but you are a teacher wa boarding. Hata una aibu unakuwa boarding master wa wanaume kwa shule ya government. Unasimpia serikali. Ulianza kiburi kitambo. Na kwambia mwalimu alinifungia. Nikamwambia, if you close that door, I'll scream. And I say, you are gay. Thank your day. Umodana niogopa. But he tried plotting. Alijaribu kuniplotia bangi. Huyo alikuwa na he was what he deserved. You know? So he really frustrated my high school. Those are some, I'm just telling you how my high school was. It mentored, it really played a big role in making the Fulgence you see today. Yeah. And then my mother, si tumelelewa. Okay, personally mimi nimelelewa ile sense ya I know I can never ask my mother for anything. Kufa solo. I'm telling you today, if fire broke out of this room, you'll call my friends, not my mother. Because hata ni mamangu do aje, hata nipea. Kwambia hakuna bro. So growing up I always knew that Fulgence ukiblanda uko solo ni wewe. Ukitaka anything, because I come from a family where people value books. My uncle, the one I look up to, Fulgence Rabach, he got an A, his fellow brothers, my uncles, they passed. Mimi ni duanzi. Napenda vile umeona up to hiyo kitu yani. Mimi ni duanzi. Ni real man. Ni real, you accept. Siri ni numbers. So yeah, and so if Mr. Rondo confirms this thing is needed, my mother will provide. Oh, so lazima. You understand? Yeah. Whereby I even know till date. Okay, she played a big role kunileta hizi papers za kuchora, which I really appreciate till date. Easy, but then other students got to learn about painting when they were young. I only got to learn, like I'm saying, if I could have been given that opportunity when I was young, that mentorship opportunity, ningekuwa mbali. Right? But then I appreciate my mother being she was single parented, and despite her alikuwa na chance ya kuniabort. True. Alikuwa na chance ya kunitupa because tumeshikibra angeniacha kwa dump site. But then she owned up but bro, you say single parents suffer. Children of single parents suffer out here. And this one topic you guys people should also talk about. Yeah. Because as much as school fees was being provided, food was being provided, to be honest, I lacked major part of me. Okay, when growing up, fine, but a bigger part of me growing up now, realizing myself, I'll just say I've grown without love. The parental love. I lacked that parental love until I remember. So, me, I don't know if I have a father or not, but then. Yeah. Of course you have a father. Of course I biologically have a father, right? I just don't know. Yeah. But then I remember even my uncle was staying in Congo. So I used to tell guys, I'm from Congo. My dad is Congolese. And je m'appelle. Wale doafu wa Congo wanaitwanga aje? Wale wa msitu. Wale wa brown wanaka emoji. So I used to tell people, no, my father is Congolese. Because I speak French, a little bit of French. Je m'appelle français. Je m'appelle Coupe Kubamba. Je m'appelle? Je m'appelle Fulgence. Je suis Kenyor. Comment tu t'appelles? Oui, ça va. Comment tu t'appelles ndo sona jibu? Je m'appelle Fulgence. Yes. It's been long I spoke French. So, but my biology teacher, Mr. Rondo, my class teacher, just knew about one. And I really hate him because he always used to remind me, you don't have a father. He saw it as a joke because I couldn't react. This is my class teacher. There's no shit I can do. But then wherever he is, till date, I swear that thing haunts me. Because you don't have a father. Yani, wengine wakikuja na wazazi wao. Parent day bana. My mother used to come. That lady is strong. She used to come. How is your books? Nini. But then I think at a point in life, she just had to accept that my son is more of a crafty person, not a book person. Until nakumbuka kuna time venye nilipatiwa 5K. My mother never used to come to school. But your day after assembly, nimefaint. Mamangu alikuja shule. Nimesikia umepatiwa pesa. Iko wapi do? Walai. Iko wapi do? Nikamwambia mam, fanya aje? Nakupatia 1,000.
naeka cause I need to buy a sketchbook. I started having this. I'm young by the I just learned to grow by myself at a very young age. So I was thinking of if I made 5,000 with one, what can I make with many papers? Yeah. So I used to draw maps for geography teachers. I could make a whole map ya geography very biggie. I could design it to the computer, and I really think Mr. Ben angeni allow in the computer lab, despite not being a computer student, yeah. not for research, but just to use use tools like Paint. Na angenifunza fanya hii. And then I used to make money. I used to draw teachers. In a term, I could make like 7,000. And I'm in school. I used to draw parents, so I say, from Obogo's one painting, nilichora Masake, Mealidedi, the wives, the kids, and that's when I started learning now the power of connection and why high school is very important. Being rich or poor, we all come to the same chance. True. Najua si kama university nye mtu atakuja. I feel like high school ndo ina neutralize wase. Kabisa. Sika university kuna msee atakuja na gari, kuna mtu atakuja na suti, mwingine atakuja. High school si wote tuko na uniform. Level same. Ni wewe uchague kwa ka Fulgence uchafuke ama ukuje ukiwa msafi. Cool kid. Right? So it leveled us. So I knew the reason why I'm in this school today is to learn how the society works. It's true. High school is a big society. So I learned the power of connection, and I learned the power of building connections through a connection. Confirm with the Kisumu boys. Immediately I do the principle. I was not a prefect literally, not even the students council, but I used to eat special meals. At a point, I was even a prefect of meals, but special meals. And I was enjoying life, man. I mean, with the principal, unataka kunipeleka kwa piri, kwa prinsi, tuende. Watu nimepata kwa sanga, unataka tuende. Depa. Confident. Nafika huko, na krakia depa joke moja. Depa ameisha. Unasema depa na kuona na dirisha ashaanza tu kucheka. Ashaanza kupasuka. Kwanza kuna time kulikuwa na sanga ya I was not even in school that day. Then nasikia kulikuwa na sangati kuna demo sijui Korugals. Korugals kweli Korugals. Jolariwa skirt nini ati there was afu some kuita ma witness wakaanza kuita watu mwenye wanafanya ati anafanya Fulgence. Wakaita ma suspects. Akamwambia unataka kunipeleka wapi kwa principal? Twende. Ishie. Mwalimu alikuwa ananuli kesi ni Mito. Mito akaniambia you are here, you are going home. Nikamwambia Mito, get prepared. You're the one who is going home. You're the one who is I'm not going anywhere. I'm here to stay. Asa I really love Obogo. Okay, I don't know if it is us not tulikuwa sawa, but the relationship we had, me angenipatia listening ear. Like kasika wengine, wewe umefika kwa prinsi? Jana ule msali kwa anapatia walimu sas. Home. Kijana, wewe andika hapa, nenda nyumbani. Mito? Nenda. So Mito kuna hivyo. I told you I'm a lawyer, by the way. Nikafika hapo. Principal, may I proceed? This is evidence that I was home. Yoni kwanza. I would like to present my submission. May I come forward? Akauliza Mr. Mito, confirm, is it true? Who stamped it? Unajua boarding master wakonga wawili. Boarding master alistamp. But Mito akaanza sema this might be fake. Nikamwambia so it's fake. Should we confirm with the teacher? Ita mwalimu. Mr. Douglas alikuwa anavaa miwani na alikuwa ngaka wengine kadogo hivi. Ni kijana nilimpatia 6 sheet alikuwa anahisi vibaya. Na unajua mwalimu anakuanga na ugonjwa kuanguka. Kifafa. Acha ende. Nikamwambia Mr. Principal, that is one. So with my case I'm done. Siko kwa isanga. Mr. Principal, number 2. These people you're calling suspects. It is very kwanza bad. In a school like this, you don't have CCTVs. What are you doing as an administration? Before tufike kwa hii kesi. What are you doing as an administration? Principal kaanza, and there's a budget for CCTVs. What happened? Mr. Mito, you are the boarding master in charge. Because Mr. Mito, why are there CCTVs? No CCTVs in the boarding section.
Number 2, you are the boarding master, meaning you are in charge of the boarding area. Yeah. Right? As wewe ni ka parent kwa student. Meaning kitu anafanya ni unafaa kuona guide. Yeah. To say this one you didn't guide, right? But you are the one in charge. You are the one who place security akayapa. How did the girl from another school access the boarding section? Yeah. Which security was in charge during that day? Call the security. Nakwambia majaji principal alikaa akasema now let me watch this case. Movie. Mita kaanza kutetea, I rushed a boy to hospital nini. Kambia fine, well and good. You're the boarding master. There are other boarding masters under you. Were they aware of the security in charge? Yes or no? Kijana, how do you question a teacher? Mr. Principal, as you can see, the teacher is violent. So, I mean, do you know the case was dismissed? The case was dismissed that way. As much as I was say, obvious, tulipatiwa some small punishment. Kuskuma kimkokoteni nini, I never did those things. Ungeanguka na kifaa. Linge faint, man. So, yeah, I learned to stand up for myself at a very young age. Yeah. Because I knew, nilijua masangu kitu hapa, my mother will always support the teacher. So ni wewe ukufe na ngoja. So ni mimi nikufe solo. And it worked. It works every time. Yeah. And then, not the aspect of learning how boarding builds, shaped my life. This Fulgence we're seeing today. I used to do consultation a lot, non-educational. I used to ask these TPs wakikuza, why are you a teacher? Some of them will tell you, oh, it's passion. 80% of the teachers you're seeing today, it's either because they failed, they couldn't afford the school fees, they had no option. So a student when I watch kitu, learn to stand for your right. Ask the teacher. Kulikuwa na model alikuwa anaitwa Duncan. Yeah. Duncan ni beast bana. Ule model amewade. Alafu alikuwa tu na kibase fulani, we kijana unatembea kiufala. I mean, it was so verbally violent. So kuna day akaniambia, we kazi yako ni kubamba wasichana, kubamba madem na hakuna kitu nafanya shule ya usomi. Kamuliza, na ukifua yote, umekuja hapa kufunza poetry. Alikuwa mwalimu wa poetry. Alikuwa mwalimu wa English and literature. Na nilisema mbele wase, walimu alicheka boys. Sasa kaambia, nitakupea kofi kwa sababu gani? Unafunza shairi. Zinakwambia ukweli. Ungeenda ukuyati at least engineer hiki for yote unakuja quest kwa kiboko. Unabeba kiboko instead of bebe pesa. Sasa atisa Buddha. Mimi my life, the Fulgence we're seeing today, 80% came from Kisumu boys. It's because I learned, I experienced both the good side and the bad side. And I'm telling you, till date, there's no office I can't access. There's no, if I want an opportunity, I swear I'll go for it. Yeah. I knock those doors. Kwani konini. So yeah, I was an artist. I dropped geography, not because I didn't want to do geography. I dropped geography because of Mr. Lang. Ule mzee alikuwa anatutandika bana kutua. Kijana, and then I really hate, I know me and my mother, we are not that close. Yeah. Don't abuse my mother in front of me. Naona sahi watu wanapigania ma high schools nini wa Alliance Girls nini. Come to Kisumu boys. Many people wanted to do geography in Kisumu boys, but they couldn't do geography because of Mr. Lang. Hakuna unaweza kaa mtu akikwambia you are foolish like your parent. Na ni mwalimu. What values are you teaching me? You know? Hakuna unaweza kuja unanipiga kwa sababu sijapata A. How? I'm not here to get an A. I'm here to get a pathway to society. If you get an A, well and good. If you get an E, life continues. Kwani iko nini? Hadi kuna time kulikuwa na ma clinics. Nilichapa maths 2 bana. Nilichapa maths 2. Mamangu akakuja academic day, man. Tumeenda kwa walimu wote. Kwanza nilikuwa mjanje unaanza na art, wanakusifu. Kwanza Madam Carol nilikuwa semanga, as long as he does well in art, me I'm good. Enda kwa CRE, Fulgence is a vibrant boy.
tulikuwa na mtoto wa book anaitwa Selina Book. He answers questions, he's trying. Your time na chapa bana CRE 90, no? Tunafika chemistry babu. Mwalimu hata alichoka na mimi, madam just let me sign that paper and leave. Sasa nikusumbue. Chemistry imekataa. Sasa mbona nijifunze kutengeneza chumvi? Aje tu. Nimekusaidia na nini? Ati polythene. Hata jwala ilikuwa band. Bro. So fika kwa maths kulikuwa na mmoja anaitwa Mr. Evans. He was an Adventist like me. I don't understand why that guy just hated me for nothing. But I really appreciate I was very open with him. I told him, I've never gotten an A from Form 1. Me and mathematics we have been off from nursery. What will change in Form 4? What miracle? Christ is in heaven. What miracle will happen? What miracle will happen, man? So, akaniambia mamangu, you know what your boy told me? He has not got an A from Form 1. So, let him be prepared to get an E. Your son is a failure. Hapo nilijua masangu ananipenda by the. Kaniambia, you might see him as a failure, but this kid you're seeing here has a lot of potential. Maths might be his weakness, but then I know he up and down. Your life inside here is different from your life outside. Yeah. Let you and him meet outside. Now we'll see who is a failure. Never call my son a failure. He's getting 0.2 in maths. What your duty as a teacher is to improve that. Do yours, let him do his. If it fails, well and good. There's always a way. There's always a way in life. The story ya walimu kuita watu failure, I think ili affect wase wengi sana. Trust me, I was a bright student. I used to become number one in my whole nursery na kila mtu kwa number 1. But in some major part of my primary life, yeah, I became number 1 until now. Na hiyo ni na macho moja. Sasa zingekuwa mbili. Afu imagine singekuwa dwanzi. Imagine sasa na ya kilangu ingekuwa kidogo. Cheka tu. So I think the teachers should, it doesn't si kuchapa peke yake ndo mnafaa punguza what you tell a student. Yeah. It really inabakingi. I'm telling you till date. I feel like most of them wana project tu. Bana. Jumse ana feel ye life yake yuko place alikuwa anataka. Already ana feel ka failure. Sasa anataka instill kwako bro. You will be a failure. Yeah. So nakumbuka hadi kuna time walimu alinishow ati wewe toka tu hapa nje utakuwa manamba. Na nini mbaya na kuwa manamba? I'm like, those people make money every day. Wewe unasim kwanza numbers wamesomesha watoto wamemaliza. Bro, wengi sana. I'm like bila au manamba matatu itakuwa inajaa. Haiko ingekuwa exist. Funny enough, unajua di pilot unajua di cabin crew. Ni manamba, si ni manamba wa ndege. True. Do you know many people out here, most of the researchers has shown us that a lot of people who succeed today have a very bad background. Not poor, a very bad background. And we can see them. Our president, Kasongo. We have history. He was a farmer. He was selling eggs, right? Bro, usiende your angle. The way me argue ni your poverty mentality. Yeah. Ndo push mse. Yeah. Na ukiwa na poverty mentality, it means you'll go against all odds, any means. Yani bora tu upate yodo. Bora upate do. So inaweza land on the good side, inaweza land on the bad side. We bora upate do. We bora upate do. Yeah. Alafu so, your poverty mentality. Man, and this one I really appreciate Ben. Teacher Ben wa physics angekushow Bernard. Angekushow stop looking at school as getting an A. Invest in the future. The reason why we work today, the reason why we wake up every day, the reason why people pray, some do whatever they do, is for a better tomorrow and a good of today. Right? Because hakuna msi ujua kesho. But ungependa kesho yako ikuwe mzuri. Yeah. So the reason why you study is for you to have a good rapport with the society. Because remember, in high school, people come from different places, backgrounds and whatever. Yeah. It's for you to understand how you're going to relate with these people. Yeah. Understand how
all of you are going to benefit. And if you're not keen, the reason why you were told benchmark within yourselves is to understand my brother's failure can be my own success. If I take my brother's failure, nani tune into something better, I'm going to be successful in this way. True. And no matter, we had things like groups, study groups, Ungekuja nani's good in maths, I'm good in art and design. Trust me, I even used to, at Form 3, I could go to Form 4 competitions. And that's how you relate with the high school. So Kisumu boys made me that. Yeah. I finished with a C-. I was very happy. Ulijaribu C- na the blind photographer. I was very happy. Yeah. To be honest, I was very, very happy because I've been getting E's, man. I've been getting E's, D's. For the first time, nilipata maths D+. Makofi. Congratulations. Makofi tena. In that time, at yangu, nilikuwa the best in the region. Ilikuwa di kwa gazeti, man. History, nilichafua. Chemistry, C. Ndugu C. Hadi mwalimu akanibaia soda bwana. Makofi. So, bana, it's funny tunapigia C na D+ makofi. Backbencher, nani ya S class mbaya. So, after high school, watu kwanga na pressure ya kujoin campus.